about anything in specific. Let me congratulate the people of Pakistan for exercising their democratic right. In the post-2002, I would say this is the fourth consecutive parliament stint, which is now, inshallah, beginning within few days. This transition of our democracy, despite heavy challenges in terms of security, in terms of terrorism, in terms of economic challenges, a country of 240 million people who lives in relatively hostile neighborhood, years and years and years of economic, unfortunately, mismanagement, internal chaos, and the post-war on terror implications which still this country is going through. The rest of the world who was supposed to fight this war across the border has left, but the mess is being faced by Pakistani society and state. And in this environment, we have to carry on and show our commitment to democracy which can deliver, to democracy which can be credible, to democracy which goes towards settling with an idea of a liberal democracy, an inclusive democracy. There are big or small democracies within region, outside the region, some very liberal, some not that liberal. It has its own journey. And Pakistan has its own peculiar case too. Now coming specifically to 2024's election, I congratulate and applaud the role of all law enforcement agencies, be it police, paramilitary, military, above all things, that they ensured a peaceful day to conduct that democratic exercise between 8 to 5. And that is a big applause. We were apprehensive, as you all know, that a day prior to the elections, a very unfortunate incident, well, two incidents occurred in the province of Balochistan, from which I also hail, in the district of Kashin and district of Kilasafala. And more than 20 people lost their precious life, and there are many, many injured. The other parts of the country was also facing the same kind of threats. And in this environment, these peaceful happening on that day is a big achievement. Along with that, I anticipate and I am eagerly waiting that the elected government of the people of Pakistan comes and takes over this reign. The transition of power smoothly goes into the hands of the mandated people, the elected representative of the people of Pakistan, and they focus on the immediate economic challenges faced by this country of 240 million people. The rest related, be it security, foreign policy challenges, or other challenges, and take this nation to the destiny where it deserves. Let me open the Q&A session. I'm sure there are many, and shall we start from the national or international? Let's start from national. Ji Judge. पिटिशन वगैरह में भी गए हैं। आज भी जो चीफ मिनिस्टर पंजाब हैं उन्होंने कहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें इल्म में आई हैं कि कुछ लोग एहतजाज की आड़ में 9 मई की तर्ज के कुछ वाक़यात दोहराने के लिए प्लानिंग कर रहे थे। इस तरह की क्या आपके पास इत्तलात हैं? कुछ लोग ऐसी बातें भी करें सोशल मीडिया पे कि डाका बना दिया जाएगा पाकिस्तान को इंतखाबात के नताइज के हवाले से, तो इस पर हुकूमत कॉन्शियस है, क्या इक़दाम कर रही है? ऐसी कुछ चीज़ें इल्म में हैं, ज़रा बताइएगा कौम को। देखिए, ये एक इंतहाई बेहुदा एनालॉजी है कि डाका बना दिया जाएगा, और
نہ اس طرح کے کسی کے پاس الحمدللہ کیپیبلٹی ہے، نہ اس طرح کی کسی کی کیپیسٹی ہے. یہ محض وہ جو ایک چارج پولیٹیکل انوائرمنٹ ہے. مجھے 2018 میں بھی ڈھاکہ کی باتیں یاد ہیں. ٹی وی پہ لوگ کہتے تھے کہ جناب اگر آپ نے پی ایم ایل این اس وقت کا ایشو تھا کہ مینڈیٹ نہیں دیا تو یہ بنگلہ دیش کی یاد تازہ ہو جائے گی اور ڈھاکہ بن جائے گا. پھر ہم نے دیکھا وہ 5 سال نہ ڈھاکہ بنا نہ اسلام آباد رہا اور الحمدللہ رہ گئی. یہ ریٹرکس ہوتی ہیں، یہ ریٹرکس ہوتی ہیں. پاکستان ایک بہت مستحکم دفاعی انداز سے، سوسائٹی کے انداز سے ایک ملک ہے، ایک ذمہ دار ملک ہے، اور اس طرح کی بےہودگی سوچی بھی نہیں جا سکتی. باقی دنیا بھی بڑی ویجیلنٹ ہے، اس کی بڑی امپلیکیشنز ہیں، یہ کوئی مذاق نہیں ہوتا. ہمارے یہاں تجزیہ نگار اور رپورٹر اور تبصرہ نگار بعض اوقات بہت غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہیں اور اس طرح کی گفتگو فرما دیتے ہیں جس کی جو بنتکی ہوتی ہے. تو ایسا کچھ نہیں ہے. باقی اگر رائٹرز ہوں گے جو رائٹس کی طرف جائیں گے ان کو اکارڈنگ ٹو لا ڈیل کیا جائے گا. پیسفل پروٹیسٹ لوگوں کا حق ہے، یہ ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے، یہ ابھی بھی ہوگا. یہ ڈیموکریسی کا حصہ ہے. اگر میں کہوں کہ نہیں جی لوگ احتجاج بھی نہ کریں تو یہ ہم فیشزم کی طرف جا رہے ہیں. کیوں نہ کریں؟ اگر لوگوں کو کسی نقطۂ نگاہ پہ اعتراض ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بات درست نہیں ہوئی ہے، وہ اپنی ڈیموکریسی میں آواز بلند کرتے ہیں، وہ پلائی کارڈ اٹھاتے ہیں، وہ لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں. لیکن اگر یہی پیسفل رویہ توڑ پھوڑ کی طرف چلا جائے، لوگوں کی زندگیوں میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے چلا جائے، معاشی جو پہیہ ہے اس کو روکنے کے طرف گامزن ہو، یہ انارکی کی صورتحال اور کیاس کی صورتحال ہوتی ہے. اس کو کوئی بھی حکومت اجازت نہیں دے سکتی، نہ ہم دیں گے. کٹنگ اٹ شارٹ کہ ایسا انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہے. باقی احتجاج کا حق ہے، لوگ کرتے رہیں احتجاج. یس جی آپ مائک دے دو ان کو. نہیں آپ نہیں، ساتھ میں. ہاں پھر آپ کی طرف آؤں گا. It is all reported by foreign media internationally, local organizations, even election observers. They did report about some of the irregularities that did take place. And then the late transmission of results by the returning officers. And those who lost, they alleged that these Form 45 and 47 were allegedly tampered and they were made to defeat. So actually you are the caretaker Prime Minister, and many times you said that it was your mandate to hold these elections. So who was actually responsible for these type of things that did take place, including late transmission of results? And sometimes the returning officers, they did speak that they were under tremendous pressure. So from where that pressure came, from where this hidden pressure was actually? And I will definitely support this statement made by the Army Chief, who also congratulated the nation. So did you talk to the Army Chief on this particular issue, as who was actually behind this entire scene or game? Thank you so much. I did not speak to him because the presumption is that we concede to the idea that there was pressure, which there was none whatsoever. میں آتا ہوں فارم سو کالڈ 45, 47, 49 کا جو یہ پروسیس ہے. ایشو یہ ہوا بدقسمتی سے، اور شاید یہ محض اس الیکشن میں نہیں، اس سے پہلے والے الیکشنز میں بھی ہوتا رہا ہے کہ پہلے چند گھنٹوں میں ہی جس کو آپ کے میڈیا میں غیر حتمی نتائج کہتے ہیں، جن کا حتمی طور پہ کوئی پتہ نہیں لگتا کہ یہ فگرز ان کے پاس کہاں سے آ رہی ہوتی ہیں، لیکن ایک دوڑ ہوتی ہے کہ سب سے پہلے میں بریک کروں، میں ریلیز کروں نیوز، اور ایٹ ٹائمز ان ویریفائڈ قسم کی فگرز، وہ پروجیکشن ان کی شروع ہوتی گئی. ساتھ میں اس مرتبہ آپ کو پتہ ہے کہ کتنا وقت لگا ہے یہ اراؤنڈ 6 کروڑ 5 لاکھ ووٹرز کو ووٹ کاؤنٹ کرتے ہوئے. سب سے پہلے تو یہ ذہن میں ضرور رکھیں کہ لیٹس سے سویڈن
سویڈن میں 6.5 ملین کی پاپولیشن ہے, وہاں پہ ان کو 10 سے 12 دن لگے تھے کاؤنٹ کرنے میں 2018 میں. انڈونیشیا میں آلموسٹ 1 مہینہ لگا تھا. ہمیں کتنا لگا کسی کو پتہ؟ اور آپ سب کہتے ہیں کہ یہ ریگڈ الیکشن ہے, پتہ کسی کو نہیں ہے. میں پھر پوچھ لیتا ہوں یہاں پہ فارن جرنلسٹ, ڈز اینی ون نو ہاؤ لانگ ڈڈ اٹ ٹیک ٹو کمپائل the results in 2024 Pakistan's election, in which most of the potent questions are about rigging? نہیں, میں اگر فگر ہے تو مجھے بتا دیں. سر, آئی ایم آسکنگ اباؤٹ اے فگر. ڈو یو ہیو دا فگر؟ اوکے 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 اوکے. No, I'm not having a conversation. We'll go. Just او بھائی مجھے بات کرنے دیں گے یا نہیں کرنے دیں گے؟ او بھائی میں نے آپ سے پوچھا کتنے گھنٹوں میں ہے, سوال کا جواب نہیں ہے. او میرے بھائی نہیں ہے نا کسی کے پاس, اب کیوں اس پہ آپ اتنے غصے میں آ رہے؟ وہ دیکھیں فورن جرنلسٹ نہیں غصے میں آ رہے ہیں. میں نے ایک سمپل سا سوال پوچھا کہ وہاں پہ اتنے عرصے میں ہوا ہے, ہمارے ہاں اس وقت کتنا وقت لگا ہے کسی کو پتہ ہے؟ سب نے کہا نہیں. بس اتنی سی بات ہے, اب آگے چلتے ہیں. 36 گھنٹے میں 36 آورز میں یہ کمپائل ہوئے. 2018 میں ہو سکتا ہے کسی کو یاد نہ ہو, پھر میں بتا دیتا ہوں, 66 آورز میں ہوئے تھے, 66 گھنٹے میں. جب کتنے پولنگ سٹیشنز تھے آپ کے خیال میں؟ 92,000. چلے میں خود بتا دیتا ہوں, فگر نہیں ہوگا لوگوں کے ذہن پہ. 92,000 پولنگ سٹیشنز تھے, اور اس کو سیکیور کرنے کے لیے طریقہ کار یہ بنایا گیا تھا کہ کلسٹر بنایا جائے گا, وہاں پہ ان کو سیکیورٹی وہیکل پرووائڈ کی جائے گی, اور وہ آر او کے آفس تک لے کر آئیں گے. اس سے پہلے کاؤنٹنگ ہونی تھی. آخر ان تمام چیزوں کے لیے وقت نہیں لگنا تھا, اور پہلے 2.5 گھنٹے میں یہ پرسپشن سوشل میڈیا, ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے بنا دی گئی کہ وہ جی سویپنگ الیکشن کو رک کر دیا گیا ہے, چینج ہو گئے ریزلٹس, پاکستان میں ایک سپرنگ آ گیا, ایک انقلاب آ گیا, اور اس انقلاب کو روک لیا گیا. میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ ریئل ٹائم میں چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں نا, آپ کو ریزنیبل ہونا پڑے گا. ان ریزن ہو سکتا ہے ارریگولرٹیز ہوئی ہیں, میں اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں, اس کے لیے فورمز موجود ہیں. اس کے لیے ٹرائیبیونل سے لے کر کورٹ سے لے کر اس 2017 کا جو الیکشن ایکٹ ان تمام جماعتوں نے پاس کیا تھا, اسی کے تحت یہ پروسیجرز رکھے گئے ہیں نا, یا کور کمانڈر کانفرنس میں یہ پروسیجرز پاس ہوئے تھے. مطلب کچھ تو انصاف کرے نا, اور انہی پروسیجرز کو فالو کرنا پڑے گا. یہی ڈیموکریسی ہے. ہم سارے ڈیموکریسی کے ساتھ کمیٹڈ ہیں. کمیٹڈ ڈیموکریسی میں پروسیس اور پروسیجر, وہ ہو سکتا ہے وہ غلط پروسیس ہوں, وہ ہو سکتا ہے غلط پروسیجر ہوں. پاکستان کے پاس 3-4 تجربے آ گئے ہیں الیکشنز کے. انشاءاللہ یہ پارلیمان ہوگا, یہ اپنے الیکٹورل پروسیس کو اور بہتر کر لیں. یہ کوئی کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا کام تو نہیں ہے کہ میں نے تو ان کو پروسیجرز دینے تھے, وہ تو اس ایکٹ کے تحت چلنے تھے. ایک منٹ, میں کسی فارن جرنلسٹ کو لے لیتا ہوں. اینی فارن جرنلسٹ؟ یس. Build on Mateen's question. There was also some kind of a news that there was a delay in transferring the form number 45 due to the interruption of the communication. So can you confirm that this was also a reason for the delay of the results? Well, speculation can be about anything. Anyone who has got a basic sense about the security issue, they do understand that what is the value of SIM, mobile SIM, in usage for IEDs. And just a day prior to the elections, the same method was applied in Pishin and Kilasefala. And there were large reports throughout the country that these non-state actors, these terrorists, are planning
to come and sabotage the whole process. So what was the choice with the government? To save itself from so-called accusation of meddling into the election, or go for the protection of the people. We chose second. We are quite fine with these sort of ill-founded and allegations, but we could not have compromised on the security of the people, which is of prime importance. Life, right to life, is the most sacred duty for any government to protect, and that's what we did. And by the way, the disruption was of the mobile service, not at all of the internet service. The broadband internet was available throughout the country. And there are, I think so, hundreds of thousands of subscribers to that. So the people had all access to the social media. They were connected by their phone with the data, broadband internet. So the idea was never ever to manage the information on either digital space, social space, or other areas. Yes, security-wise, when we used to face the threats on, let's say, Muharram Day, what are the general practice? That we disrupt this mobile service. Whenever there is a sense and there is a clear security threat, the first basic practice is that these mobile services are suspended. How could one not even have a basic analogy with such events? It has been happening in this country for years and years and years. This is not very unusual and new thing which has happened on 8th of February 2024, that why in last 5 decades this mobile disruption has not happened. So now on this one particular day, as the government wanted to manipulate the electoral process and do the rigging, so they went for the disruption of the mobile service. But it was the reason for delay. Well, of course, look at that. Yes, the delay we could afford, but the terrorism or the terrorist attacks we could not. The delays that does not mean rigging. As I was trying to explain, it was delayed in Sweden. Did they rig their elections? It happened in Indonesia. Did they rig that election? Delayed can be afforded and delayed process can be explained. We were spreaded a country of 240 million people with 92,000 polling stations across the country. And they had to be brought back from the clusters to the RO offices and then from there to the election commission's entities. So this whole process had to consume some time. Of course, sometimes there would be delays in which should and can be explained. And that's why I was asking that how many hours did it took to complete this exercise this time? It was 36 hours. And in 2018, it was 66 hours. So why so vehement allegations this time? I'm surprised on that. Yes. सर हमें मालूम नहीं कि आपके पास ये 36 घंटे का फिगर कहाँ से आया, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की ये स्टेटेड पोजीशन है कि उन्होंने कहा था कि रात के 10 बजे और रात के फिर सुबह 2 बजे लास्ट डेडलाइन है तमाम रिज़ल्ट्स को अनाउंस करने की। तो उस हिसाब से तो 9 घंटे बनते हैं, 36 घंटे मुमकिन है आपको इलेक्शन कमीशन ने बताया वो कितना दुरुस्त है। फिर उसके बाद हमने देखा कि सर रात 10 बजे मेरी नहीं आपकी नहीं चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ये स्टेटमेंट आई कि रिटर्निंग अफसरान को आधे घंटे का वक्त दिया जाता है कि वो रिज़ल्ट सबमिट करा दें वरना उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। तो किस बुनियाद पे ऐसा किया गया? और सर इस वक्त अगर देखें आप मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं और बोलान से ले के वज़ीरिस्तान तक लोग सड़कों पे बैठे एहतजाज कर रहे हैं और एहतजाज के अंदर लोग मर भी रहे हैं। स्टॉक मार्केट सर 1600 पॉइंट आज के दिन गिर गई है और यूरोपियन कैपिटल्स हो या अमेरिका हो सारा इस प्रोसेस के ऊपर डाउट का इजहार कर रहे हैं और आपसे इन्वेस्टिगेशन का मुतालबा कर रहे हैं। और हैरानकुन बात यह है कि पाकिस्तान में इलेक्शन जीतने वाले इलेक्शन हारने वालों के हक़ में गवाही दे रहे हैं। तो सर कल को इस आज के दौर के बारे में एक तारीख़ लिखी जाएगी और आपका जिक्र होगा
تو کیا آپ چاہیں گے کہ آپ کو ایک اپ رائٹ پرائم منسٹر کے طور پہ لکھا جائے اور آپ کو انویسٹیگیشن کا آرڈر کرنے جا رہے ہیں کہ جو کچھ ہوا ہے 8 فروری کو سب کچھ ٹھیک تھا لیکن 9 فروری کو اچانک صورتحال بدل گئی، تو سر 9 فروری کے منصوبہ سازوں کو جانچنے کے لیے بھی آپ کو کمیشن بنائیں گے کہ نہیں بنائیں گے؟ اگر مورخ خواب تھے تو میری خیر نہیں ہے. تاریخ لکھنے والا کون ہوگا اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے. دیکھیے میں شاہد صاحب پھر آپ کو دوبارہ مؤدبانہ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ کسی چیز پہ ایمان کی حد تک اگر یقین رکھ کے سوال کریں گے نا تو ایمان کوئی کسی کا نہیں بدل سکتا. آپ صاحب ایمان ہیں اور آپ کو یقین ہے ان چیزوں کا. اب دلیل سے تو آپ نے سننا نہیں ہے، اور اگر جب دلیل سے سننے کا انکار ہوگا تو مدلل گفتگو کی گنجائش بڑی کم ہو جاتی ہے. بولان سے لے کر یہاں تک اسلام آباد تک یہ 2013 میں احتجاج نہیں ہونا تھا. اس وقت کے وزیر اعظم کے لیے تاریخ میں آپ نے سوال اٹھایا کہ کیا کردار لکھا جائے گا. اس دفعہ آپ کو تاریخ لکھنے کا بڑا شوق ہے. 2018 میں کیا تاریخ لکھنے کا اور ہسٹری کو کنسٹرکٹ کرنے کا کسی صحافی کو، کسی گروہ کو خیال آیا تھا؟ یہ ہماری دفعہ ہی ہے. لکھ لیں تاریخ، مجھے کوئی اس سے دلچسپی نہیں ہے کہ لوگ نہ لکھیں، ضرور لکھیں. یہ ہر الیکشن میں 35 پکچر اور پھر بعد میں اس کو کہا کہ ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ تھی. یہ کس نے کہا تھا؟ اس وقت جوڈیشل کمیشن کانسٹیٹیوٹ ہوا تھا اور پھر اس جوڈیشل کمیشن کا کیا آؤٹ پٹ تھا؟ انہوں نے کیا کہا کہ بائی اینڈ لارج یہ ریگولر ہوئے ہیں، اس میں ریگولرٹیز نہیں ہیں. میں انویسٹیگیشن کو الاؤ کروں. لیٹ می کلیریفائی فرسٹ آف آل، جتنی یو کے، یو ایس ہمارے دوست ممالک ہیں یہ، لیکن ہمارے ڈومیسٹک افیئرز میں انٹرفیئرنس کرنے کا وہ ایبسلیوٹلی ناٹ. کبھی آپ کو بڑا شوق ہوگا نا، کوئی ہے اس جگہ پر یا ایبسلیوٹلی یس کلوانا ہے اس وقت؟ عرض میری سن، جب سوال کر لے پھر میری بات بھی پوری سنا کرے. ہمارے ان دوستوں کی بدقسمتی سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دے فریم their initial assessment on the social media and digital space fractured information, fabricated information, and responsible government should wait and filter, take their time and then have a position. That would have been better. Having said this, if we have to investigate, if we have to inquire, we will not that do on the demand of either United States or United Kingdom or EU. We have got our own procedures. We are a sovereign country. We have got our own laws to deal with such challenges. I mean, such challenges were there on Capitol Hill. Did we say that US should go and ask for a judicial commission, that whether it was Mr. Trump or Mr. Biden who would be the future president of the United States of America? It is not for us, and it is not for them. We will do, if required, according to our own laws. For me, the demand of a PTI individual is more important than the US government, UK government, EU combined. Why don't you give me the reference of these people? Why you are referring me back to these foreign governments? And you've been constantly accusing the people that they are the agents of those governments. And now for our domestic democratic exercise, you are begging and referring the help of those every government and taking their criticism as the one of the most important and sacrosanct comment, where they have their own flaws in their processes. But that is their domestic issue. It is for them to handle that. It is not for us. We will take care of our democracy on our own. Thank you. Yes. I don't know your name, but no, not Tahir Mughal. Just the lady. Yep. Thank you very much. Oh, that one as well. Thanks. Thank you very much. That is
Caroline Davis from BBC News. Just back on the comments earlier that we were talking about, you were talking about the fact that you had evidence, you said, of a potential terror attack in the country, which is why the internet was cut. Not internet, the mobile internet services. Are you able to provide evidence of that terror attack and any information that you can give us about that? And secondly, given that this has happened, it's the first time I think this has happened in a general election where it's been countrywide that the mobile internet access has been cut during a general election. Is this something that you anticipate will happen in subsequent general elections in Pakistan? Let me first clarify, because it is being overlapped by this internet services and the mobile services. And yes, mobile data is associated with the mobile services. So the two has to be differentiated. First of all, the intelligence evidence which we have will never ever be compromised by bringing them to the public domain. Just on the second day of election, that is 9th of February, an operation was conducted and a prominent leader of Daesh was neutralized and eliminated in the same Killasafala district. But I know it is of no interest to anyone, so it was not reported. So we were and we are conducting operations against all those individuals who have this sort of ill planning, ill intentions for the people of this country. But providing information in the public domain will compromise all the security operation, which of course we would never do. But yes, there is a credible evidence as a government what we are saying, and our credibility is established when such individuals are eliminated. Media needs to do a follow-up on that whatever we said, is there any outcome in that direction or not? And in this case, there is. There is a very important individual who was associated with Pishin and Killasafala attacks was eliminated on 9th of February. So the security forces on the one hand was providing security to the people, and at the same time they are conducting operations against them. Well, in future's election, it depends on the future government that they have to do that assessment. It wouldn't be me. And whatever assessment the government of the time exercise, I definitely, as a responsible citizen, would trust their credibility and would accept what they say. But it is not for me to speculate that what future governments would do in this regard. जी चलो आप ले लो सर इलेक्शन के बाद एक ट्वीट सामने आई सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का हमारी मेहनत पे पानी न फेरा जाता तो आज इंतखाबी नताइज में इतनी ताख़ीर भी न होती और अखराजात में भी बड़ी कमी वाक़या होती। तो क्या आप नहीं समझते कि सदर मुमलिकत की ये स्टेटमेंट भी इलेक्शन के अमल को मशकूक बनाने का एक उनका बयान कहा जा सकता है? और क्या आप समझते हैं कि ये जो धांधली की शिकायत हैं जो पूरे मुल्क में इस वक्त सुनाई दी जा रही हैं, इनका हल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ही है? क्या मुस्तकबिल में आप समझते हैं कि इस हवाले से जाना चाहिए कि आइंदा इलेक्शन जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ज़रिए हो? देखिए, इस पर मेरी एक राय तो हो सकती है, लेकिन मैं इस पर फैसला नहीं कर सकता। यही मेरी भी मौजूदा गुजारिश थी कि ये आने वाले पार्लियामान, ये बड़ी एक तजवीज़ है और बड़ी मुनासिब तजवीज़ है कि आप इलेक्ट्रॉनिक मशीन की तरफ, काउंट की तरफ जाएँ। उसमें कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस आ जाती है, दूसरे सवालात आ जाते हैं। बदकिस्मती से अगर सियासी जमातें पार्लियामान के फ्लोर पे कानून साजी इसके तहत कंसेंसस के साथ नहीं करेंगी तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी? मैं यही अर्ज़ कर रहा हूँ कि हर इलेक्शन में तबातुर के साथ इसी तरह के इल्ज़ामात आते थे, आते हैं और बदकिस्मती से मुझे लग रहा है कि आते रहेंगे। So we need to have a dialogue on this account कि ये इलेक्टोरल प्रोसेस जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा किस तरीके से एक्सेप्टेबल किया जाए, जहाँ पे इदारों पे इंटरफेरेंस के इल्ज़ामात ना लगें, जहाँ पे सियासी जमातें एक दूसरे के ख़िलाफ़ मैनिपुलेशन ना कर सकें, जहाँ वन मैन वन वोट के तकद्दुस को निस्बतन बेहतर किया जा सके। ये वो सेहतमंद गुफ्तगू है जिसको किसी शऊर ने इस मुल्क में रोका हुआ है। पार्लियामान का फ्लोर आपके पास अवेलेबल है। ये टॉक शो में तो डिसाइड होना नहीं।
टॉक शो में कंट्रीब्यूट हो सकता है कि इस गुफ्तगू के हवाले से मीडिया से, सिविल सोसाइटी से मुस्बत तजावीज़ आएँ, कंट्रीब्यूशंस आएँ, लेकिन फैसले साजी का जो मकाम है, जो जगह है, वो पार्लियामान है। तो वो पार्लियामान आ रही है, वहाँ पर अक्रॉस पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम तमाम लोगों की रिप्रेजेंटेशन मौजूद है, पीटीआई की है, पीएमएलएन की है, जेयूआई की है, पीपीपी की है। ये सर जोड़ें, ये प्राइमरीली पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्लास की रेपुटेशन का मसला है। ये मेरी ज़ात की रेपुटेशन का मसला नहीं। शहजाद साहब मेरे लिए तारीख लिखना चाहते हैं, तारीख पूरी पॉलिटिकल क्लास की लिखी जा रही है। करें गौर व फिक्र, करें उस पर, कर लें इस पर कानून साजी। मैं इसके लिए पॉजिटिव हूँगा, मैं इसके लिए मस्बत राय रखता हूँ। मैं समझता हूँ कि ऐसे इक़दाम ज़रूर उठाने चाहिए और उस पर थ्रेड बेयर, ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन, वोटिंग मशीन कोई एक पैमाना नहीं है। गुफ्तगू इस पर खुले जहन के साथ होनी चाहिए, खुले दिल के साथ होनी चाहिए, ताकि ये जो हमारा डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज है ये वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता सेटल होना शुरू हो जाए। Hi, Said. Yeah, please go on. Prime Minister, just to get your position again, on this issue of the election, do you believe that they were conducted in a free and fair manner? And what lessons do you think should be drawn from this particular exercise? Well, this free and fair election, I personally feel, is a very subjective term. And according to the perspective of the government, yes, it was free, fair, on the account that we did not have any institutional mechanism either in fear or favor of any entity, political group, or individual. So that was the stated policy of the government. Whether there were irregularities or there was an ideal situation where there's not a single incident of irregularity, I would be blatantly lying them. Of course, there would be complaints, there would be issues regarding the irregularities, but there is a procedure and mechanism to address that. And that mechanism has been codified by the Act of the Parliament. And that Act of the Parliament gives you multiple forums to address that. And this has been a contestant issue throughout in the political history of Pakistan. People have always raised questions on the electoral process in our history. So it's high time that I agree that the future parliament should focus more on this electoral process, the system of the balloting and the rest of the issues affiliated with it, the role of the election commission, how much further it needs to be strengthened. It's a constitutional body. I personally feel that we should have a more robust and more independent financially and administratively, both election commission in this country, where even the idea of the caretaker government, that needs to be deliberated in the parliament, and whether there is a need for one or not. These all things is and are for the wisdom of the people, which would be reflected in the forthcoming parliament. Let them deliberate this and conclude and have a view on that. Controversy, the complaints, the share prices, as you must have seen, have been dropping every day. Across the business community, there's a great deal of nervousness and the belief, fairly widespread belief, that Pakistan is heading towards a prolonged period of political instability, bickering, growing internal divisions. What do you say to such people? And of course, the complaints are, on the face of it, seem to be more than what we've seen in after previous elections. We can discuss and argue on this for long, but I'm just narrating back, reflecting to my prior experiences with other elections. Thank you, sir. Let's say, first of all, the complaint, whether they are less in number or more in number, there is an available forum. There is an available forum, and the mechanism and the process has to be followed in letter and spirit. One.
The fear within the business community or in the larger section of the society that whether we would be heading towards political instability, I wish, in my assessment, both is that no, that won't be the case. The reason is that this small number of days in which this transition has to take place, when the parliament would be convened, the newly elected members would take oath, and after taking the oath, the magic number of 169, whosoever gathers and garners that support on the floor of the House would be elected as the leader of the House and the future Prime Minister of the country. Once that question is settled, this particular uneasiness, I presume, would be addressed immediately, and it would send a very positive wave to the market, to the domestic audience, to the international audience, and a sense of settlement would start beginning from there. Yes, after that moment, there are quite serious economic challenges for the next government. That is more important as a citizen, a concern for me, that how, as a nation of 240 million people, we would take on those challenges vis-a-vis our taxation, revenue generation, spending of the government, our international commitments for the repayments, and all those challenges. That worries me more, rather than this so-called instability for apparently few days, if not more than that. नहीं वो आपसे पीछे. I'll come back to you then. जी इसको हाँ. थैंक यू सर. दिस इज़ अवैस कैनी 24 न्यूज़ इस्लामाबाद. जिस तरह भी आप बात कर रहे थे खुला सर, जिस तरह भी आप बात कर रहे थे, यही मेरा सवाल है कि इलेक्शंस के हवाले से तो आपने तफसीली बात की है, जो आने वाली हुकूमत है उनको किस तरह के चैलेंजेस का सामना है, क्योंकि जो IMF के हवाले से जो जायज़ा किस्त है उसके लिए भी जाना है, तो कोई बड़े जो चैलेंजेस हैं, क्योंकि आपने भी सिस्टम देखा है, तो कौन से ऐसे बड़े चैलेंजेस हैं जो फौरी तौर पर जो है नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट को जो है फेस करने पड़ेंगे? थैंक यू सर. देखिए, इमीडिएटली हमें IMF के साथ जो है ना एक प्रोग्राम पे बात करनी होगी. ये आने वाले हुकूमत का सबसे बड़ा मेरे ख्याल में एक चैलेंज होगा. पॉलिटिकल हीलिंग के हवाले से मेरे ख्याल में ब्रॉड बेस पे जो भी आने वाली हुकूमत हो, वो जिसकी भी बने, उनको हमारे जो इंटरनल डिविजन्स हैं, पॉलिटिकल डिविजन्स हैं फॉर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, उनको एड्रेस करने की ज़रूरत है. उनके लिए पॉलिटिकल अप्रोच की ज़रूरत है, पॉलिटिकल डायलॉग की ज़रूरत है. उनको चाहिए कि इस पे अपनी लीड रोल लें और उसमें अक्रॉस आपको लेजिस्लेशन में जो मुखालिफ या अपोजिशन में जो जमात या लोग होंगे उनकी ज़रूरत होगी. आप बहुत सारी ऐसी कवानीन की आपको ज़रूरत है कि वो आपको कंसेंसस या मेजॉरिटी के साथ, अगर कंसेंसस ना हो, उसमें उनकी ज़रूरत दरपेश होगी. तो एक फंक्शनिंग सिस्टम की तरफ मेरे ख्याल में बढ़ना चाहिए, बढ़ना होगा. अगर नहीं करेंगे हम तमाम लोगों का नुकसान करेंगे, पूरे पाकिस्तान का नुकसान करेंगे, पूरे पाकिस्तानियों का नुकसान करेंगे. इसलिए अ स्टेप बैक, इलेक्शन हो गए, इट इज़ सेटल्ड, जिसने हुकूमत बनानी हो बना लेगा. फिर पार्लियामान का एक फ्लोर आपके पास है, उस पर जो अपने आपके अहदाफ हैं, सियासी हैं, महाशी हैं, उसी को सामने रख कर अगर हम आगे चलेंगे तो सबके हक में बेहतर होगा. यस, आई आस्क्ड यू. Thank you, Prime Minister Xinhua. We have heard and noticed that this general election, there are over 128 million registered voters, with 22 million more than 2018 general election. And many media catch a point that this time the general election, the enthusiastic participation of youth generation of Pakistan is one of major figures. So, how do you see this phenomenon and the result which caused by it? And what do you want to say to your youth voters? Thank you. If I have understood it correctly, I mean,
new voters have entered into the political arena. This is one of the most positive contribution to the political process of Pakistan. Because the people who are in and around 20 to 25, they are the newly registered voters. They would be the participants at least for next 2 to 3 decades. My presumption is that they would be active political players in the whole of the process. So they, in their beginning, they have learned their initial lesson, and now they will be observing how economically and politically Pakistan is being taken from here, and they will be developing their opinions about anyone and everyone. So I feel they are a lot which is, and which would be, I presume, more informed. Not just informed, but qualitatively informed. They are not ill-informed. They are the one who would be able to differentiate between historical support to people and rational support to people. They would be forming their political opinions on empirical evidences, on rational basis. So I see a lot of good coming out of that. I wish this number increases, it grows, and it would enable and ensure the democratic continuity in this country and the performing democracy in this country, because these would be the voters who would not just participate and vote for their favorite candidates, but they would be also observant about their role, how they are performing in that democracy. For me, they are one of the constructive player into the entire political arena of this country. Thank you. Harun. थैंक यू प्राइम मिनिस्टर. आपने अपने इब्तदाइये में सिक्योरिटी फोर्सेस का तो जिक्र किया, शुक्रिया अदा किया, बट यू डिडंट मेंशन द इलेक्शन कमीशन. अच्छा, जी थैंक यू प्राइम मिनिस्टर. अपने इब्तदाइये में आपने सिक्योरिटी फोर्सेस का तो शुक्रिया अदा किया, लेकिन यू डिडंट मेक अ रिमार्क अबाउट द इलेक्शन कमीशंस परफॉर्मेंस. How do you? It's all included. I'm sorry about that. Yeah. So how do you find election commission's performance personally yourself, and why you are defending election commission of Pakistan throughout the election campaign? और जब से election process शुरू हुआ है, निगरान हुकूमत का ये स्टांस रहा है कि it is a matter for election commission to speak about. So why now you are defending their performance rather than they themselves should be doing that? बहुत शुक्रिया. देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को थ्रू आउट हमारा ये स्टांस कि वो उनका रोल है बिल्कुल दुरुस्त था, और आज हमारा उनका दिफा करना भी उतना ही दुरुस्त है, क्योंकि जो काम उनको दिया गया था वो परफॉर्म हो चुका है. अब उसके आउटकम पे मैं कमेंट कर रहा हूँ कि वो दुरुस्त था, दुरुस्त नहीं था, कितना बेहतर था, कितना बेहतर नहीं था. वो गवर्नमेंट की लार्जर उसमें स्केल में एक एंटिटी है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है. उस वक्त जब हम नॉन कमिटल थे, वो इस हवाले से थे कि वो अपना रोल मैक्सिमम इंडिपेंडेंटली एक्सरसाइज कर सके. अब उन्होंने वो रोल परफॉर्म कर चुके हैं. अब अगर उन पर क्रिटिसिज्म आएगी, नुक्ताचीनी आएगी, तो एज अ एंटिटी ऑफ द गवर्नमेंट वी हैव टू डिफेंड देम. या तो हम कन्विंस हो अदरवाइज कि उनकी कोई इल इंटेंशन थी, उन्होंने कोई ऐसा काम इरादतन गलत किया जो कि स्पिरिट ऑफ 2017 इलेक्शन एक्ट जो था उसके अगेंस्ट था, कोई गैर कानूनी काम उन्होंने किया. अगर उन्होंने नहीं किया और कोई सिवियर किस्म की क्रिटिसिज्म, माइल्ड किस्म की क्रिटिसिज्म या इवन स्लाइटेस्ट क्रिटिसिज्म आती है, तो ये मेरे ख्याल में हमारा मॉरल ड्यूटी भी बनती है कि फिर हम उसको प्रोटेक्ट करें और उसको एक्सप्लेन करें. दैट्स व्हाई वी आर डूइंग इट. जी. Thank you, Gibran Peshman, Reuters. I just want to change it up a bit. Just want to first confirm that you said that the new government needs to come in, they need to start talks for a new IMF program, or are you talking about the current one? You said new program, a new one. All right, just to clarify that. Secondly, you were the most empowered caretaker government in Pakistan's history, especially in terms of making economic decisions. I'd like to speak to you about a few of those decisions.
First of all was the privatization push, which you guys have made a lot of progress. There was PIA, the restructuring plan. You already confirmed that the restructuring plan has been completed. It's come to you. I just want to take that a step further. Number one, have you discussed it with the IMF? There's been a few reports that they've said yes, but they've said no. What has their feedback been on that restructuring plan? How far, I mean, what update? Restructuring of FPR? Of PIA. PIA. Yeah. And making a new entity, and you've already given those details, etc., on TV. Have you discussed that with the IMF? What has the response been? And do you have any buyers in mind? And do you have any people you're talking to already, with this, since you've been wanting to move very fast on this? And you've said on record that we need to move fast on this. A question on that, and just a sub-question, that is it correct to assume that the talks with the IMF and the caretakers have stopped, now they will resume with the new government? Is that or the talks continuing with your setup right now? No, we are in continuation with the talks, and we are communicating with them. And by the way, we have got very good relations with IMF, the caretaker government, and they're appreciative that we achieved our tax targets and the rest. Yes, the new deal with them for the new program, that has to be done by the elected government, and let them take the lead on that. As far as the privatization is concerned, I think so we have structured it. We have given a whole plan. IMF does not have any issue whatsoever which comes to my mind regarding the privatization. And we have structured a G2G, and private parties can participate in the privatization process. There is no conditionality as such. But yes, we have almost concluded. All the financial advisor has been appointed. They have given the assessments. The liabilities of the PIA has been parked into an entity. So we have done all the exercise which is needed. All the next government required that if they agree with this process and structure, they just to carry it forward and go for the execution. Or reverse. By execution, you mean talking to the parties? Well, execution means implementation. Implementation. It is on the stage of implementation, more or less. The actual negotiation would begin, and they would identify a party to which they want to sell, whether it's government to government or a private entity. It would be for them to decide. But we have done the necessary bit, how to do it, when to do it. As far as the liabilities of the PI are concerned, they have been parked, and there are many details associated with that. Have you guys spoken to anyone yet? Well, it's there, so let me confine myself to this. जी आज जी सर नहीं इनसे इनको दिया सच न्यूज़ से मेरा सवाल सर ये है कि इस गरीब कौम ने अपने पेट काट के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अरबों रुपए दिए, और अब 72 से 96 घंटे हो गए, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर अभी पर्दे में है, वो खुल के सामने नहीं आए। उन्हें ये रिस्पांसिबिलिटी लेनी चाहिए थी, उन्हें बताना चाहिए था क्या कि इस वक्त क्या सूरत हाल है। और दूसरा, गालबन शायद आपकी ये आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, तो थोड़ा सा लाइटर नोट पे कि किस शख्सियत ने कितना अरसा पहले आपको बताया था कि आप केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बनने वाले। अच्छा, मैं मायूस हो रहा हूँ आपको मौका दे के। वो एक तो इंशाल्लाह अल्लाह मुझे ज़िंदगी दे तो ये मेरी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी, याद रखो। तो आपने ये पूरा जुमला नहीं कहा, या तो पूरा जुमला कहना, उर्दू तक दुरुस्त ना हो तो फिर जर्नलिज्म में थोड़ा सा सर्वाइव करना मसला होगा। पूरे जुमले की अदायगी होगी तो उसी के उसमें कॉनोटेशन में बात समझ आएगी ना। मैं डर गया कि क्योंकि खुदा न ख्वास्ता मुझे भी कैंसर हो गया है, क्या हो गया कि मेरी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो। नहीं, मैं क्यों गुस्सा कर रहा हूँ, मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि शायद मुश्किल काम है कि आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब यही होता है कि अब आपको मज़ीद ज़िंदगी में मौका नहीं मिलने वाला।
اگر آپ تو اب کہہ رہے ہیں نا میرے بھائی، اس وقت آپ نے نہیں کہا نا، یہی میرا نقطہ اعتراض ہے. چلو پھر جانے دیتے، اس کا جواب بھی نہیں دیتے کسی اور کو. جی آپ بتائیں. ان کا نہیں، ان کو. جی جی بولو. اظہر فاروق ایئر وائن نیوز سے. سر یہ الیکشن تو ہو گیا، حکومت بھی اب تشکیل پا جائے گی، لیکن اس الیکشن سے ایک تصور یہ ابھرا ہے کہ نفرت اور تقسیم جو ہے وہ مزید بڑھی ہے. اس سے چھٹکارا کیسے حاصل ہوگا؟ کیونکہ اس ملک کے لیے، ملک کی معیشت کے لیے یہ بہت ضروری ہے. بہت شکریہ. یہ دیکھیں میرے خیال میں آپ نے بڑی پرٹیننٹ بات کی ہے. جب آپ نفرت کہتے ہیں سیاسی جماعتوں کے آپس میں، سیاسی کارکنان کے آپس میں، سیاسی قائدین کے آپس میں، سیاست اور سیاستدانوں اور اداروں کے آپس میں، یہ ایک ایسا وشس سائیکل ہماری سوسائٹی کے اندر بنتا جا رہا ہے جس سے ہم نکل نہیں پا رہے. دیکھیے ایک سانس ٹھنڈی کر کے سب کو لینی پڑے گی اور سب کو سوچنا پڑے گا، اپنے رویوں کی طرف غور کرنا پڑے گا، اپنے اعمال کو دیکھنا پڑے گا، اور بہت اگر واقعی چاہتے ہیں تو پھر ایمانداری سے دیکھنا پڑے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ جب تک مجھے کوئی چیز سوٹ کرتی ہے تو سب کچھ حلال ہو، جب مجھے وہ سوٹ نہیں کرتی ہے تو وہ انتہائی حرام ہو جائے. اور یہ حرام اور حلال کا جو سائیکل ہے یہ ہم گھما کے لے رہے ہیں. کبھی ایک لیتا ہے، کبھی دوسرا لیتا ہے، کبھی تیسرا لیتا ہے. اور یہ حلال میں تو بار بار کہہ چکا ہوں، دوبارہ کہہ رہا ہوں، اسی وقت ہوگا جب سویلین ادارے پرفارم کریں گے. وہ پاکستان کے ایک عام آدمی کا، اس کی معاشی، سیاسی، سیکیورٹی کا بندوبست اس انداز میں کریں گے کہ تمام لوگوں کو لگے گا کہ ریاست ان کے ساتھ فیئر انداز میں ٹریٹمنٹ کر رہی ہے. ایسے معاشی مواقع پیدا کرے گی، ایسے سماجی مواقع پیدا کرے گی، ایسا انکلوسیو اپنے اقلیتوں کے لیے، اپنی چھوٹی قومیتوں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے یکساں مواقع پیدا کرے گی جس میں لوگ اس معاشرے میں پارٹیسپیٹ کر سکیں. جب تک اس آئیڈیل سے ہم شارٹ رہیں گے، کبھی کسی کی 6 سال کی مقبولیت ہوگی، کبھی کسی کی 6 مہینے کی ہوگی، کبھی کسی کی 8 مہینے کی ہوگی، یہ بدلتی رہے گی اور ہمارے مسائل حل نہیں ہو رہے ہوں گے. میری اپنی خواہش یہ ہے، اور میں کوئی فاضلی فگر نہیں ہوں کہ یہاں پہ میں اپیل قوموں سے کرتا پھروں یا قوم سے کرتا پھروں. میری خواہش ہے کہ ہمیں اب صحت مند تبدیلی کی طرف، صحت مند پاکستان کی طرف قدم بڑھا لینے چاہیے. یہ لازمی ہے، یہ ہمارے لیے لازمی ہے، یہ ہماری آنے والی نسلوں کے لیے لازمی ہے. نفرت کی بنیاد پہ اگر ہم ایک دوسرے کو ٹریٹ کریں گے، وہ ٹریٹمنٹ ہمیں کہیں لے کے نہیں پہنچے گی، کہیں کسی منزل پہ لے کے نہیں جائے گی. آپ اپنے اندر کنزیوم ہو جاتے ہیں، آپ اس نفرت کا سب سے پہلے کیجولٹی خود بنتے ہیں. قرآن حکیم نے اس آیات سے ہم سب کو متنبع کیا تھا، اس آیات کے ذریعے سے، کہ جب تمہارے پاس کوئی بدکردار خبر لے کر آئے تو اس پہ یقین نہ کر لیا کرو، اس کی تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم انصاف کے تقاضوں سے دور ہو جاؤ. یہ نفرت کیوں ہماری ایک دوسرے کے لیے اتنی شدت سے بڑھتی ہے کہ میرے لیے میرا مخالف جتنی بھی غلط سے غلط اور جھوٹی بات کرے، نفرت کی بنیاد پہ آپ فوری تسلیم کر لیتے ہیں. یہی کیفیت میری ہوتی ہے. میں تحقیق کو یا آپ تحقیق کو پیمانہ نہیں بناتے کہ یار ٹھیک ہے میرا اس شخص سے یا اس جماعت سے یا اس ادارے سے اختلافی نقطہ نگاہ ہے، لیکن یہ بات جو پہنچ رہی ہے کوئی اس کی تحقیق کرنی ضروری ہے، نہیں ہے، واقعتاً ایسا ہے. دنیا میں کہیں اس طرح کا رویہ نہیں اپنایا جاتا جو ہم نے اپنایا ہوا ہے. آپ ابھی انہوں نے پوچھا کہ پہلے خبر کیسے ملی، اس کے بعد کی جو خبریں ہیں ذرا اس پہ غور کریں. کبھی میرے بیٹے کو، میرا ہی کی بیٹا ہے 9 سال کا، 22 سال کے ایک بندے کو اٹھا کے کہا کہ صوبائی وزیر بنا دیا اس نے اس کو بلوچستان میں. کبھی کہا اس نے ایفل ٹاور میں 500 یورو کی کھانا کھایا ہے. یہ سارے فارن کرسپونڈنٹ ہے، کسی کو ایفل ٹاور پہ ریسٹورنٹ کا پتہ ہے، وجود ہے اس کا. کسی نے تحقیق ہی نہیں کی، کسی نے تحقیق نہیں کی کہ ایفل ٹاور کے ٹاپ پہ کوئی ریسٹورنٹ موجود ہے جو 500 یورو کا پر پرسن کھانا سرو کرتا ہو. یہ مچل سٹار ریسٹورنٹس میں اس طرح کے ریٹس نہیں ہوتے، لیکن سب نے گالیاں خوب دی.
اب یہ رویہ اگر یا میں کسی کے ساتھ آج اختلاف رکھتا ہوں، مثال کے طور پہ پی ایم ایل این کے ساتھ رکھتا ہوں، پی 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 کے ساتھ رکھتا ہوں، یا پی ٹی آئی کے ساتھ رکھتا ہوں، یا جمعیت علماء اسلام کے ساتھ رکھتا ہوں، جو کچھ ان کے لیے کہا جائے میں من و ان مان لوں، کیا یہ رویہ درست؟ اگر یہ رویہ درست ہے کیری آن، اس کا فیصلہ 24 کروڑ لوگوں نے کرنا ہے، اکیلے میں نے تو نہیں کرنا. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ رویہ درست نہیں ہے. چلو آ جاؤ تم آ جاؤ. یہ آخری 2-3 کوشچن ہے. جی ایاز آپ کے پاس آ رہے ہیں اور پھر آپ کے پاس آتے ہیں. پرائم منسٹر صاحب، بلا شبہ بھاری ذمہ داریاں تھیں آپ کے اوپر الیکشن کروانے کے حوالے سے، اور ایک ٹیم ورک تھا جس میں الیکشن کمیشن بھی تھا، وزارت داخلہ بھی تھا، آپ سب نے جو آپ کو فرض سونپا گیا تھا بہترین انداز میں. لیکن آپ دیکھیں کہ جس طرح کی صورتحال بنی ہے الیکشن کے حوالے سے، پتھر پہ لکیر کہا گیا، 8 تاریخ کو ہوئے پتھر کے پہ لکیر، آپ کا بھی وعدہ تھا کہ ہوگی. اس دوران میں عدلیہ نے بھی اپنا رول کیا، الیکشن کمیشن آف پاکستان کا بھی اپنا رول تھا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن 8 تاریخ تک ہی آپ کی ذمہ داری تھی، 9 تاریخ آپ کی ذمہ داری میں نہیں آتا، جہاں پر ریگنگ کے الزامات لگ رہے ہیں؟ اور اگر اتنی زیادہ ریگنگ تھے تو رانا ثناءاللہ اور جاوید لطیف ہوں، خرم دستگیر ہوں، وہ بھی تو ہارے ہیں، وہ بھی تو اسی سسٹم کا حصہ تھے. تو کیا کہیں ایسا تو نہیں ہے جیسے چودھری مخالف کو مار دیتا ہے اور اپنے کامی کو بھی فین مار دیتا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا اس قوم کے ساتھ؟ اچھا یہ دیکھیں نا، یہ وہ سازشی مفروضے ہیں نا جس کا جواب دیتے دیتے لوگ بوڑھے ہو گئے. آپ کے کولیگ تھے، انہوں نے ٹی وی پہ کہا کہ جس دن سینٹ میں ایک ریزولوشن آئی کہ پوسٹ پون کیا جائے الیکشن، جس چیئرمین سینٹ کی سربراہی میں اس کو الاؤ کیا گیا آؤٹ آف دا وے، جن سینیٹرز نے اس کو موو کیا، ان میں سے کسی کو نہیں کہا، انہوں نے کہا انوار اللہ کاکڑ جو ہے وہ سازش کر رہا ہے، اس کے لہجے میں رونت ہے. تو الیکشن تو ہو گیا. اور کیا میں بحیثیت اکیلا پلیئر اس چیمپئن سے یہ پوچھتا ہوں، وہ الیکشن، آپ تحقیق کریں نا، مجھ سے کیوں پوچھتے ہیں؟ وہ بحیثیت فرد واحد میں الیکشن پوسٹ پون کر سکتا تھا. اب آپ نے یہی فرمایا کہ جناب یہ سوال اس طرح بھی کیا جا سکتا تھا کہ کہاں سے ریگنگ ہوئی ہے، جہاں پہ رانا ثناءاللہ جیسا امپورٹنٹ سٹالواٹ، جاوید لطیف، خرم دستگیر، یہ تمام لوگ سعد رفیق، یہ ہار چکے ہیں، لیکن یہ تمام لوگ ہم پہ یقین کیے بیٹھے ہیں کہ نہیں ریگنگ ہوئی ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے موبائل سروس بند کر دی. کیوں؟ کیونکہ 36 گھنٹے لیٹ ہو گیا. اب اس کا کیا علاج کیا جائے؟ وہاں جہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہڈن پریشر کس کا تھا، یہ ہڈن پریشر کے متعلق اشارتاً اسٹیبلشمنٹ، سب سے بڑی the biggest deployment of military was in Khyber Pakhtunkhwa, and the highest support in terms of return candidate came from Khyber Pakhtunkhwa, and they were in such places where other than military nobody could had access. تو اگر کرنی تھی تو وہاں کیوں ریگنگ نہیں کی؟ لیکن چونکہ نہیں ماننا تو اس کا علاج تو میرے پاس نہیں ہے. نہیں ادھر میں نے ٹھہرو کس کو کہا تھا، یہ ہاں اس کو ایاز کو اور ان کو دونوں کو، سارے ہیں. ایک میں نے ان کو دیا. نہیں ایاز گل بعد میں ایاز کر لیں گے. نہیں میں آتا ہوں. Mr. Prime Minister. جی ایاز. Mr. Prime Minister, one of the key criticism has been, from outside, like even the United States, members of Congress have said it, that this election was politically not inclusive. And they are citing the crackdown on PTI, particularly in the Punjab province, in the lead up to the polls. And you better know that electoral process is not just the polling day, it is the events that make it
a comprehensive process in the lead up to the polling day. So what's your, whether the level playing field was available to all the political parties? When you say US Congress, you mean that was the resolution passed by US Congress or a member of US Congress or an individual? I said members of US Congress. Members or member? Members. Members of the US Congress. Well, you know that we have got a huge diaspora across North Atlantic, Europe and everywhere. And some of them have got quite active role in their domestic politics also. And they have got their own inclination towards the domestic politics here in country also. So at times, it is quite easy even for you to go and settle there and participate in the local fundraising and other activities, and you'll be able to influence one, two, few member of US Congress. It's not that big a deal, to be honest. We have been saying it consistently, and I say this because people take it out of proportion that, oh, member of the US. They do not represent the gospel truth. They are not the pedestal of high. Does all of these US congressmen had a view on the situation of Gaza? No. But they had a view on the non-availability of level playing field in Pakistan's 2024 elections. So there are more important moral questions for the US Congress to respond and answer and focus rather than commenting blatantly in a sweeping manner on our domestic issues. So I do not take the view of a US congressman as a gospel truth. Yes, they may have a weight or they may not have a weight. They're just opinions, nominal opinions like yours and mine. It is not the representation of the view of the US government. There are a couple of individuals, they can have their views. Level playing field was of course available as a process to everyone and all the participants. If it was not available, that how come you have a largest group in National Assembly which is being supported by PTI? I mean, they are the single largest group and still we are being accused that we managed the rigging. We did all. Or if it is a condition by anyone or by everyone that until and unless they don't have the 366 numbers in the parliament, all as a returned candidate for PTI, then we would call it a free and fair election. That I can't help. That I can't help. There was and there is a political division in this country. Yes, PTI has its own section of popularity and support, and it was translated in the National Assembly, in the Provincial Assembly in the KP, in the Provincial Assembly in Punjab, Balochistan and Sindh. They have not even shown any interest of participation. So there was none over there. If they had been that active in these two provinces, probably they would might be getting more better results. But their more focus was on Punjab and KP, and they have the results which they could have not even dreamt few years back. No one has stopped them. Again, I would reiterate, the people who have been engaged in 9th May riots has to be disassociated with the political process. We have been constantly saying the people who are loyal to Mr. Imran Khan would be allowed to participate politically, and that's what exactly has happened. No appreciation. No one has taken note of that. Have we allowed only those individuals who would be disloyal to Khan and then allowed in the political process? Then I would have accepted it. All his loyalists are there and they are intact. What else the level playing field somebody is expecting? Yes, up. I'm good. The elections was the first step, and now we have to move from
second phase, and the second phase is the convening of the parliament. And I understand the election commission will be notifying the detailed and final, the results this week are, So what is in your mind? What do you think when the first session of the National Assembly is going to be convened, and when do you think the new government will be taking the charge? No, this would be the domain of the parliament. The current speaker who's holding the chair, he will convene after the notification of the returned candidates, and the president would call a session and he would ask the members to take oath, and then they will elect a new speaker, deputy speaker, and then leader of the house. So our role is not there. My assessment is probably within maybe 8 to 9 days, 10 days, whatever. It depends on the political negotiations and the rest of the things between the parties. I'll just take the last question. Mr. Prime Minister, Mr. Prime Minister, ये बताइएगा कि मुझे कहा है, मैं बड़ा मुख्तर सा छोटा सा सवाल है, वज़ारत उज़्मा के बाद आप बहस करेंगे, सैनिक इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं आप? फिर मुझे मायूसी हो रही है। तुम मेरे हवाले से छोड़ो, देखो प्रोजेक्ट में भी मैंने देखी, एज ए प्राइम मिनिस्टर भी देखी कि हम चाहते हैं कि आप आगे आए या बहस करेंगे, सैनिक इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। Mr. Prime Minister, ये बताइएगा कि you have been the longest Prime Minister in the history of country. ये बताइएगा कि आप personally ये एक unusual चीज़ है, आप कैसे देखते हैं, क्या वजूहात बनी कि आप longest interim Prime Minister बने, और जमहूरियत के लिए और जो इंतकाली इक़्तिदार है उसके लिए आप इसको एज ए पॉजिटिव देखते हैं या नेगेटिव देखते हैं? देखें, हमारी मतलब सिचुएशन ऐसे बनी कि उसमें डिलिमिटेशंस होनी थी, उसके लिए कुछ वक्त दरकार था, और वो यहाँ पे ये मैंने कहा ना कि ये सियासी मफरूज़े और सियासी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चलाई गई कि जी इनको 4 साल के लिए लाया गया, इनको 5 साल के लिए लाया गया, और अब कोई भी इन जमहूरी अक़दार के लिए पशेमानी का पब्लिकली इजहार नहीं करेगा कि यार मेरी असेसमेंट गलत हो गई, मेरी ख़बर गलत हो गई, वो जो इनके सो कॉल्ड ज़राए से ये चलाते हैं वो ज़रिए गलत हो गए, लेकिन तर्ज़ कोहन की तरह बात पे अड़े रहेंगे। ये वो अलमिया और वो मसला है जो हमारा माशरती मसला बनता जा रहा है कि हम अगर गड्ढे में फंसे हुए हैं तो उसको खोदते जा रहे हैं, कोई बाहर से उसको देख के निकलने की कोशिश नहीं कर रहा, और हर एक का अपना अपना घड़ा है। मेरा अपना घड़ा है, सदर पाकिस्तान का अपना घड़ा है, PMLN का अपना घड़ा है, PTI का अपना घड़ा है, जमीयत उलमा का अपना घड़ा है, इदारों का अपना, हर एक अपने अपने घड़े में फंसा हुआ है। अपने घड़े से बाहर निकल के भी देखने की ज़रूरत है, कुछ ऑब्जेक्टिव रियलिटीज़ के साथ भी देखने की ज़रूरत है। आप इस वक्त देख लें कि दोनों तरफ एक्सट्रीम व्यूज़ रखे हुए लोगों ने, और वो कहते हैं अगर तुमने ये नहीं माना तो अबू जहल से बदतर आपको करार दे देते हैं, और अगर दूसरी तरफ जाएंगे तो भी इसी तरह के अलकाबाद आपको दिए जाते हैं। तो इस रवैयों से दूर रहना चाहिए थोड़ा सा। चलो ये आखिरी सवाल ले लो। वज़ीर-ए-आज़म साहब, अलानूर वज़ीरों मशरक़ पेशावर ग्रुप से पुरअमन एहतजाज की आपने बात की। शुमाली वज़ीरिस्तान में साबिक़ MNA मोहसिन दावड़ पर फायरिंग हुआ, स्ट्रीट फायरिंग, वो मतलब इंतखाबी जो नताइज थे उसकी ताख़ीर के हवाले से एहतजाज कर रहे थे। इस तरह शांगला में भी मतलब फायरिंग हुई जिसमें 2-3 बंदे शहीद हुए, और शुमाली वज़ीरिस्तान में भी 3-4 बंदे शहीद हुए। मोहसिन दावड़ ख़ुद भी ज़ख्मी है, तो क्या उनको एहतजाज का हक़ हासिल नहीं है? और दूसरा ये है कि आपने नताइज के हवाले से मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो नताइज से आप भी मुतमईन लग रहे हैं, लेकिन कौम मुतमईन नहीं है। कौम को आप किस तरह नताइज से मुतमईन करेंगे? एक तो मैं आई विश स्पीडी रिकवरी फॉर मोहसिन दावड़। मोहसिन हमारा दोस्त है, पार्लियामान में हमारा उनके साथ वास्ता रहा है, और ही इज़ बीन अ वेरी एक्टिव पार्लियामेंटेरियन। देखिए वहाँ पे जो स्पेसिफिकली उस इंसिडेंट के हवाले से हुए ना, यही मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ कि रिपोर्टेडली लोग गए हैं RO के ऑफिस पे, एहतजाज हुआ है, उसके नतीजे में फायरिंग उनके सपोर्टर्स की जानिब से भी हुई है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की जानिब से भी हुई है। जिस रवैये की तरफ मैं निशानदेही कर रहा हूँ ना, उसी को तस्लीम करने के लिए लग रहा है आप, या आपसे मुराद आप ज़ाती तौर पर नहीं, लोग तैयार नहीं हैं। क्या
50 کلاشنکوفوں کے ساتھ، جتھہ برداروں کے ساتھ RO کے آفس پہنچ کے یہ ویسٹ منسٹر ماڈل آف ڈیموکریسی جائیں نا، وہ BBC کی کرسپونڈنٹ ہے، ان سے پوچھیں کہ 500 کلاشنکوفوں کے ساتھ ٹونی بلیئر اور ولیم ہیگ اور ڈیوڈ ویلیبنڈ یہ جا کر الیکشن میں کوئی مظاہرہ کر سکتے ہیں؟ لیکن آپ اس کو ہیومن رائٹس کے ساتھ جوڑ دیں گے، ریگنگ کے ساتھ جوڑ دیں گے۔ محسن میرا ذاتی دوست ہے اور میں اس کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو صحت یاب کرے۔ رونا یہی ہے کہ احتجاج کا جو یہ رویہ، یہ طریقہ کار ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اس میں خڑکمر میں کیا ہوا تھا؟ یہی ہوا تھا نا، اس طرح کا ہی نوعیت کا واقعہ ہوا تھا۔ جب آپ پولیٹیکل ایجیٹیشن کو اس سطح پہ لے کے جاتے ہیں جہاں پہ تشدد کا خطرہ ہو، وہ آپ کو کیوس اور ڈس آرڈر کی طرف لے کے جائے گا، اس کا نقصان ہوگا، سب کو ہوگا۔ آپ کہتے ہیں نہیں میں جنگ جیتوں گا، تو جیت لیں پھر۔ دیکھیں جنگ اس طرح نہیں لڑی جاتی نہ جیتی جاتی، یہ ہمارا اور آپ کا گھر ہے، نہ اس کو میں فتح کر سکتا ہوں نہ آپ فتح کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ بیٹھ کے سول انداز میں گفتگو کرنی پڑے گی، وہی طریقہ۔ دنیا میں اگر آپ کو جمہوریت چاہیے، جمہوری رویہ یہی ہے۔ جو یہ رویہ ہے جس کا ریاست پہ بعض اوقات الزام لگاتے ہیں، یہ فیشزم کا رویہ غیر ریاستی اداروں کے کرداروں کی جانب سے بھی آ رہا ہوتا ہے۔ ہم آپ کو عرض کر رہے ہیں کہ جو پیسفل پروٹیسٹ ہے اس کو ہم انشور کریں گے کہ اس کا حق سب کو دیا جائے، لیکن جہاں ایک ایلیمنٹ، کیا ضرورت ہے آپ بندوقیں لے کر جائیں، ایسی ایک سچویشن پیدا ہو جائے جہاں سے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو بھی کوئی رسپونڈ کرنا پڑے، موب اکٹھے ہو جائیں، موب جا کر کسی ریٹرن کینڈیڈیٹس، ہارے ہوئے کینڈیڈیٹس پہ حملہ آور ہونے کی کوشش کریں، کیا ممکنہ نتائج ان چیزوں سے ہوتے ہیں؟ یار خدا کے لیے اس پہ لوگوں کو سوچنا چاہیے نا۔ لیکن کیوں میں ناراض ہوں، میں اس سیکشن کو یا اس نسل کو ریپرزینٹ کرتا ہوں لہٰذا میں تو جیت کے آؤں گا۔ آپ پاکستان کو جیتنے دیں، پاکستان جیتے گا انشاءاللہ، آپ کو بھی موقع ملے گا، مجھے بھی موقع ملا ہے، کسی اور کو بھی ملے گا۔ یہ سائیکل ہے، یہ سائیکل ہے، اس سائیکل کے اصول طے کر لیں۔ جب ان اصولوں پہ ہم اکٹھے ہو جائیں گے، اس کے بعد اس کے اندر رہتے ہوئے بالآخر آپ کیا چاہتے ہیں کہ مثال ایک گروہ چاہتا ہے کہ میں حکومت بناؤں، تو مل جائے گا نا موقع، یا سب پورے گھر کو آگ لگانی ہے؟ آگ لگانا ہدف ہے یا حکومت کرنا ہدف ہے؟ اگر حکومت کرنا ہدف ہے تو ان اصولوں کو طے کر لیتے، مل جائے گا کبھی نہ کبھی آپ کو، کیوں نہیں ملے گا؟ اس کے لیے لازمی ہے کہ گھر میں جو ہے نا ایک کونے میں آگ لگانی ہے۔ یہ میرا قوم کو نتائج قبول ہیں، آگے چلیں۔